You have a mic? Will you have a mic? Okay. So, can you play Jaya Radha Madhava on the harmonium? Do you know how? I forgot how to play it. Here, just take it. Sure. Yeah, I forgot. Yeah. I rarely play it. Kartal. Let's see our key. Jaya Radha Madhava Kunjabi Hari Jaya Radha Madhava Kunjabi Hari Gopi Janaballabha Girivardhan Hari Gopi Janaballabha Girivardhan Hari Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yamuna Chira Vanachari Shamara Chira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunjabi Hari Jaya Radha Madhava Kunjabi Hari Gopi Janaballabha Girivardhan Hari Gopi Janaballabha Girivardhan Hari Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Chamuna Chira Vanachari Chamuna Chira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunjabi Hari Jaya Radha Madhava Kunjabi Hari Hare Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Bolo bolo Krishna 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 Hare 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 Rama 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 everyone together Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Shivo! Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bolo! Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Everyone, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai, Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai. Jaya Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai, Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai. Jaya Radha Govinda, Radha Govinda Shri Radhe. Jaya Radha Govinda, Radha Govinda Shri Radhe. Haribol, 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 Nitya Gaur, Haribol, Haribol. Nitya Gaur, Haribol, 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 Nitya Gaur, Haribol. Nitya Gaur, Haribol, 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 Nitya Gaur, Haribol, Haribol. Gaur Premanande. Jai Om Vishnupada Paramahansa Parivachikacharya Asatari Shishi Manas Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. Ananta Koti Vaishnavin Ki Jai, Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai, Premsako Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhar Shiva Sari Gaura Bhaktavinda Ki Jai, Shri Radha Krishna Go Gopinath Sham Kun Radha Kun Giri Govardhan Ki Jai, Vrindavan Dham Ki Jai, Mathura Dham Ki Jai, Mayapur Dham Ki Jai, Navadvip Dham Ki Jai, Jagannath Puri Dham Ki Jai, Jamuna Mai Ki Jai, Ganga Mai Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Harinam Sankirtan Ki Jai, Srila Prabhupada's book distribution Ki, Tagore Premanande, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Sri Sri Guru and Gauranga, Srila Prabhupada Ki Jai.
So thank you very much for coming tonight. Итак, спасибо большое, что сегодня вечером пришли. Big crowd. Большая толпа. As we were singing Jai Radha Madhava, I was remembering Srila Prabhupada in Vrindavan. Так как мы пели Джай Рада Мадава, я помню, что Прабхупада был его во Вриндаване. And I forget where we were at. We were very regal. Точнее сказать, грацией, он был очень изящен. Like a king. Как царь. And one time, Prabhupada signed some letter, and one guest was there, and he said, "Oh, you have a very nice signature." И однажды Шрила Прабхупада подписывал какое-то письмо, и гость, который это заметил, сказал, что у вас очень красивая подпись. And Prabhupada said, "Yes, it is a royal signature." Robes and dancing wildly in the streets. Преданные, с бритыми головами, в оранжевых одеждах, дико танцующие на улицах. People just did not know what to think. Преданные просто люди вокруг не знали просто, что думать. So anyway, that was my first introduction to Krishna consciousness, is Harinam party. Это как раз мое первое представление о сознании Кришны. Я встретил группу Харинамы. And I was in the Peace Corps, the U.S. Peace Corps, for 3 years in Malaysia. Это был корпус мира. На 3 года он приехал в Малайзию. I was teaching woodwork, metalwork, and electricity. И там я учился обрабатывать металл, железо и электрическому делу, на электрика учился. They were in middle school. Mm-hmm. Middle school, like 10, 11, 12, like that. Это ages. So at that time. Yeah. То есть это были старшие классы школы, где я получал рабочую специальность. So I finished that service and I came back to America, and they wanted to send me back to Asia, to Vietnam. И когда я вернулся со школы обратно в Штаты, они хотели меня отправить обратно в Азию, чтобы я участвовал во Вьетнамской войне. And that was very distasteful for me. I did not want to go. А я этого совсем не хотел, мне это казалось очень непривлекательным. They didn't really count, the U.S. government didn't count that as service. You had to go in the military. То есть американское правительство не считало это служением, ты должен был идти в армию. So I got a letter from a psychiatrist. He was our psychiatrist in charge of the Peace Corps group. И я получил письмо от психиатра, который как раз отвечал за ту группу «Корпус мира», в которой я был. So he was also anti-war. И он был тоже был настроен против войны. So he wrote me a letter saying that I was mentally unfit for combat. И он написал мне письмо, в котором он говорил, что я психически не подхожу для войск. Which I was. Ну, так и было. So I went with that letter in downtown Los Angeles to the induction center. That's where they take you in to the army. И вот с этой справкой я пришел в военкомат в Лос-Анджелесе, где они тебя должны принять. And the man looked at my letter and he saw my record that I was in the Peace Corps. И человек посмотрел на мою справку, посмотрел на запись, то, что я принимал участие в этом корпусе мира. And he said, "Oh, you were in the Peace Corps. Он сказал, ты там был. You can go home." Ты можешь отправляться домой. He was also sympathetic. Он тоже симпатизировал. So I walked out the door, and the first thing I saw and heard was the Harinam Sankirtan party. И первая вещь, которую я услышал, когда вышел из этого военкомата, это была группа Харинамы. And I take that as very prophetic. You can go home. И я это очень буквально воспринял, очень глубоко даже скорее, что ты можешь домой идти. So I was, didn't know what to think of the party. It was very strange. И я не знал, что думать об этой группе, она действительно странно выглядела. But I could feel that the mantra did something to my heart. Но я почувствовал, что мантра что-то сделала с моим сердцем. It's described that the mantra enters into the ear and goes to the heart. Описывается, что мантра входит через уши и попадает в сердце.
people may not feel it, people may not notice, but that's what happens. Люди могут не знать этого, люди могут этого не почувствовать, но именно так происходит. And that happens to everyone. И это происходит с каждым. They may even get angry and run away, but it happens to them also. Люди могут даже разозлиться и убежать, но с ними это все равно происходит. So that's the importance of the Harinam party. И в этом важность Харинамы. And Prabhupada knew that. That was our first engagement, Harinam. И Прабхупада знал это была наша первая встреча Харинама. And that was for everyone, 8 and 10 hours a day. И именно этим мы занимались 8-10 часов в день. So very early, the whole of America knew about the devotees. И очень рано вся Америка узнала про преданных. As I say, it was such a bizarre sight, this chanting and dancing in the streets. Ну, вы знаете, это очень шумно выглядело, вот эти танцы и пение на улицах. In the big cities, you'd see people walking to their jobs and walking home very morose and not very happy. Вы видели на улицах людей, которые шли на работу или с работы домой, и очевидно было, что они не очень-то счастливы. And actually, they appreciated, even though we didn't see that. They appreciated the Harinam. Most people. И они ценили Харинаму, даже если они не показывали, мы этого не видели, они все равно ценили, потом мы этого And now узнавали. today we're not going out so much. И сейчас мы на улицу не так часто выходим. And many people, especially in New York City, ask us, "Where have you been?" И многие люди, особенно в Нью-Йорке, спрашивают нас, где вы были? They actually miss us. Они на самом деле по нам скучают. So Harinam is very important. Поэтому Харинамы очень важны. So I walked away. I felt that a little bit of something, and I walked away from the party and didn't see the devotees again for 1 year. И затем я ушел, я почувствовал что-то внутри, но я пошел дальше и преданных не видел год. And I was taking photographs in Peace Corps in Malaysia. И я взял фотографии, которые мы снимали вот в этом корпусе мира в Малайзии. So I put those photographs in a photographic agency in New York City. That's where people go to look at pictures for their magazines and choose what they like. И я отправил фотографии в агентство по путешествиям. Туда люди помещают свои фотографии, чтобы другие видели, где какие места, и выбирали, куда ехать. So one man from Asia magazine, he saw my photographs and he liked it. And he asked me to do an article on the Hare Krishna movement in New York City. И одному человеку понравились эти фотографии, он попросил меня написать статью про Харинаму, Харе Кришна в городе Нью-Йорке. Now in New York City there's hundreds of agencies and there's thousands of photographers. В Нью-Йорке сотни агентств и тысячи фотографов. And somehow he chose me. Почему-то он выбрал меня. So anyway, I took that assignment. At the time I was living in New York City with my girlfriend. Her name was Jean. И в то время я в Нью-Йорке жил с подругой, ее звали Джин. And she later became Vishaka Devi, my wife. Впоследствии она стала Вишакха Деви, моей женой. So we both went to the temple and did that article. She wrote the article and I did the pictures. И мы пошли в храм вместе, она написала статью, а я снимал фотографии. But there developed a problem in our relationship because I really loved the devotees. And she was an atheist. И это послужило серьезной проблемой в наших отношениях, потому что мне очень сильно понравились преданные, а она была реальной атеисткой. And she didn't like the experience at all. И она этот опыт совсем не полюбила. She was very doubtful and pessimistic. И настрой ее был очень с сомнениями большими и пессимистичный. So anyway, we were both in school at the time. Но в любом случае мы оба учились в школе в то время. I was a graduate student in photography. She was an undergraduate student in photography. Я был в выпускном классе по фотографии, она была в предпоследнем классе тоже по фотографии. So it came time in December. We went back to school. Went to school from September to December. И мы сходили в школу с сентября по декабрь. And it came time for me to do a master's thesis in photography. И пришло время мне получать какую-то мастерскую степень по этой фотографии.
So I decided to do a photographic essay on the Buddhism and also Krishna consciousness. Я решил сделать фотографическое эссе по буддизму и также по сознанию Кришны. So I went to the local Buddhist temple. Я пошел в местный буддийский храм. And I knocked on the door, and a person answered, and I told him what I would like to do. Я постучал в дверь, человек ответил мне, и я рассказал ему, что хочу сделать. But it happened that day was the day of silence. Но случилось так, что у них был день молчания. So I couldn't communicate with him. He didn't want to talk. То есть я не смог с ними общаться, они разговаривать со мной не стали. So I gave up that idea. Поэтому я туда не пошел. And just decided to go to India to meet Prabhupada and do my photographic thesis on the origins of Krishna consciousness in India. И я решил отправиться в Индию, встретиться с Прабхупадой и решил сделать эссе по происхождению движения Хари Кришна в Индии. So I told the devotees in New York my idea, and they thought that was very good. So they gave me an address of where Prabhupada was staying in New York City. Я рассказал об этой идее преданным в Нью-Йорке. Они мне дали адрес, где Шрила Прабхупада в Нью-Йорке жил. So I flew to Mumbai. I took an airplane to Mumbai. Они мне дали еще один адрес, и я полетел в Мумбай самолетом. And I went to that address, I knocked on the door, and the man answered. He said, "I'm sorry, they have already left." Когда я постучал в дверь по тому адресу, который мне дали, человек ответил, что извините, но они уже уехали. He said they have gone to Surat, Gujarat. И они уехали в Сурат, Гуджарат. So he put me on a train to Surat, but he had no address. Он меня посадил на поезд в этот Сурат, но адреса у него не было. So I arrived in the evening. I thought it was a small town, but it was a very large city. Я думал, это маленький городок, я туда вечером приехал, оказалось, это огромный город. I was wondering how to find the devotees. И у меня был большой вопрос, как найти преданных. So all the rickshaw-wallas, they came up. И ко мне пришли много разных рикшавал. And they were saying, where to? Они спрашивали, куда едем. So I said, American Hare Krishna. Американский Хари Кришна, я им сказал. And they said, yes, get in. Они сказали, давай садись, конечно. The whole town knew about the devotees. Целый город знал о преданных. So I could understand that Prabhupada's strategy for making devotees in India worked very well. Насколько я понял, стратегия Шрилы Прабхупады, как делать преданных, в Индии очень хорошо работала. Because before Prabhupada came, when he was in India, he was not very successful. Потому что когда Шрила Прабхупада приехал до отъезда в Америку, Шрила Прабхупада в Индии не имел большого успеха. So his plan was, let me make American disciples and bring them back to India so that the Indians will appreciate their own culture more. И тогда он решил, я сделаю американских преданных и вернусь с ними в Индию, и тогда индусы свою культуру по достоинству оценят. So anyway, the rickshaw-walla took me to the house they were staying. В любом случае, рикшавала привез меня в дом, где они жили. And I knocked on the door, and the person who answered the door was the president of the New York temple who I had met doing that assignment. И человек, который открыл мне эту дверь, был никто иной, как президент храма в Нью-Йорке, с которым я познакомился. And he was very surprised to see me, and I was surprised to see him. И мы оба очень сильно удивились. Он удивился, что увидел меня, я удивился, что увидел его там. So he took me to see Srila Prabhupada immediately. И он немедленно взял меня, чтобы встретиться со Шрилой Прабхупадой. And I showed Prabhupada that magazine article. И я показал Шриле Прабхупаде эту статью в журнале. And he appreciated that. Он ее оценил. And then I told him what I wanted to do, to travel with the party and take photographs. Я ему рассказал, что хочу делать. Я хотел с ними путешествовать и снимать фотографии. So he said, so are you going to become a devotee? И он сказал, ты собираешься тогда стать преданным? And I had mustache and long hair and jeans. А у меня были усы, длинные волосы, джинсы. And here I just, busted into this, wonderful
party of devotees in Srila Prabhupada. И так меня просто поймали, эта компания замечательных преданных и Шрила Прабхупады. So Prabhupada said, birds of a feather flock together. Шрила Прабхупада сказал, что он хорошую пословицу сказал о том, что рыбак рыбака видит издалека. So I felt like a crow in the midst of swans. И я почувствовал себя гадким утенком. So I said, I was shocked because I didn't think I couldn't imagine myself joining, shaving head and wearing the robes. Знаете, как ворона посреди лебедей. Я почувствовал себя, и это меня сильно смутило. Я подумал, как я могу присоединиться к таким замечательным людям с моими усами и джинсами. So I said, I don't think so, Srila Prabhupada. Я ответил, я не уверен, Шрила Прабхупада. And then he said, then you cannot stay. Я так не думаю. Но он тогда сказал, ну тогда ты не сможешь остаться. And that was a shock. И это был шок. I couldn't stay with the party. Я не мог с ними жить тогда. So I went to bed very sad. I slept there that night. Я там спал ночь. And in the next morning, nobody said anything, and Prabhupada didn't say anything about leaving. So I just stayed. И никто мне на следующий день ничего не сказал, и Шрила Прабхупада тоже ничего мне не сказал, что я должен уезжать, поэтому я остался. And I stayed for 2 months. Я так оставался 2 месяца. Now, one thing you should understand that Prabhupada knew everyone's heart and mind. Но одну вещь здесь нужно знать наверняка, что Шрила Прабхупада хорошо понимал человека и его ум. And so Prabhupada had some understanding that I had some attraction for Krishna consciousness. Но у Прабхупады было понимание, что у меня было какое-то привлечение сознанием Кришны. And so maybe overnight he understood that I was going to become a devotee. И через ночь, может быть, он сразу тем же вечером и понял, что я собираюсь стать преданным. I'm sure he knew that. Я уверен, что он это знал. So anyway, lessons can be learned from that, from anything that Prabhupada spoke. Ну, в любом случае можно извлечь урок из любого, что говорил Шрила Прабхупада. So actually, not being able to stay applies to all of us. Невозможность остаться касается каждого из нас. If we're in the association of devotees but don't make advancement, then we really cannot take advantage of that association. То есть даже если мы в окружении преданных находимся, но не продвигаемся, это значит, что мы не пользуемся этой возможностью. We may be physically in the temple in the presence of devotees, but our consciousness is we're not making the advancement. Мы можем физически находиться в храме или в окружении преданных, но наше сознание может не продвигаться. So in that sense, we're not, really associating. We're not staying. В этом смысле мы не общаемся или не остаемся. So after 2 months, I invited Jean to come join me. И через 2 месяца я пригласил Джин присоединиться ко мне. She was wondering what happened to John. Ей интересно было, что происходит с Джоном. John, me. Со мной. So she came and she met Prabhupada. И она приехала и встретилась со Шрилой Прабхупадой. This was during the time of the Mumbai Pandal, the very big Pandal program, the first one. Это происходило во время Мумбай Пандала. Это большая программа в Пандале была, самая первая. And this was March of 1971. Это был март 1971 года. So this is that time when His Holiness Radhanath Swami met Prabhupada for the first time. Это время, когда Его Святейшество Радханат с вами встретил Шрилу Прабхупаду в первый раз. And we know the story, perhaps, that Prabhupada saw him in the crowd and called him on stage. Мы знаем эту историю, когда Шрила Прабхупада увидел его в толпе и позвал его на сцену. So Prabhupada, again, he could see the future. He could see the potential in that. He looked like a hippie. И Шрила Прабхупада мог видеть будущее, он видел потенциал, а тогда он выглядел как хиппи. Very, very long dreadlocks. Очень-очень длинные дреды. He looked more like a sadhu. Больше выглядел как саду. Yeah. So Jean met Prabhupada and she showed him a book she had written.
И Джин встретила Шрилу Прабхупаду и показала ему книгу, которую написала. And it was a book on photography. Это была книга по фотографии. So Jean and I had this idea that we would go to a quaint Indian village and take pictures. И у нас с Джин была идея, что мы должны встретиться с индийской деревней и снять. To show simple living and high thinking as opposed to the big cities in the West. Снять, как там жизнь происходит, простая жизнь, возвышенное мышление, как противоположность большим городам Запада. So we thought to ask Prabhupada where to go. И мы думали спросить у Прабхупады о работе и отправиться делать это. We didn't know where to go, which village to go to. Мы собирались поехать в деревню, но не знали, в какую именно. So Prabhupada, he said you should both go to Vrindavan. И Прабхупад сказал, что вы оба должны ехать во Вриндаван. He says if you go anywhere else, you'll get your cameras stolen and they will cheat you. Потому что в любое другое место, если вы приедете, у вас камеру украдут и вас обманут. That was Prabhupada's trick. Это была шутка Шрилы Прабхупады, хитрость. Because in Vrindavan you can have the same thing happen. Потому что во Вриндаване то же самое случилось. You have to be careful. Поэтому нам надо быть осторожными. So we went to Vrindavan, and it was such a wonderful place. In 1971, it's completely different today. Это было замечательное место. Сейчас оно полностью отличается от того, что было тогда в 71-м. You hardly saw a car. Вы машину едва ли увидели бы. And the where Krishna Balaram temple now was fields, nothing there. Там, где сейчас храм Кришны Баларамы, было поле. A few ashrams. Несколько ашрамов. So we rented an apartment, well, not an apartment, a house, near the Radharaman temple. И мы сняли дом около храма Радхарамана. And every day we would go out walking, early morning and evening, taking photographs. И каждое утро, рано и вечером мы снимали. And everybody we saw would say, Jai Radhe, Jai Krishna. И каждый, кого мы видели, встречал нас с возгласами Джай Радхе, Джай Кришна. And we hear the chanting in all the temples. И во всех храмах мы слышали воспевание. And it was magical. Это было какое-то волшебство. So that's where Jean became a devotee. Her heart melted in Vrindavan. Это место, где Джин стала преданной, ее сердце растаяло во Вриндаване. She loved to go to the temples and take photographs of the widows sitting and chanting, singing Hare Krishna. Widows. Widows. Yeah. Ladies. In white, older ladies. Ей нравилось ходить в храмы и делать фотографии вдов, которые одеваются в белом, которые сидят и поют Харе Кришна перед божествами. So it turns out, and then devotees would also come to Vrindavan during that time. We spent about a month in Vrindavan. Мы примерно месяц провели во Вриндаване, и туда приехали преданные. Remember Jamuna Devi coming and Giridhar Das Brahmachari, he came. Может, Ямуна Деви приехал, Гирирадж Дас Брамачари приехал. Guru Das came. And they would be in ecstasy. И они были в экстазе. Especially Yamuna. Особенно Ямуна. And so the association was wonderful. We met them. И общение было замечательным, когда мы с ними встретились. And then it came time for Janmashtami. И пришло время Джанмаштами. So Guru Das actually asked us to go to Calcutta to produce a Vyasa Puja book on Prabhupada. На самом деле Гурудас попросил нас приехать в Калькутту, чтобы мы выпустили книгу к Vyasa Puja Шрилы Прабхупады. So I liked the idea, but Jean did not like that. She didn't want to leave Vrindavan. Мне понравилась эта затея, а Джин не хотела покидать Вриндаван. But she finally agreed, and we went to Calcutta. Но в конце концов она согласилась и на мое желание поехать в Калькутту. And that was a very difficult time because the Calcutta temple was very small and the ladies had a very difficult living situation. И время было очень тяжелое, потому что храм в Калькутте был очень маленький, и для женщин там было очень трудно. And we were also unmarried. The devotees thought that was very bad. И мы были не женаты,
Преданные это не оценили. Anyway, we stayed because we stayed really because Prabhupada was coming. He was coming in October. Мы остались, на самом деле, потому что Шрила Прабхупада приезжал, он приехал в октябре. So we stayed there for a few months, and again, very difficult because the devotees at that time were very young. И было очень трудно, потому что преданные в то время были очень юные, молодые. And we had no elders. Prabhupada was our elder. И старших у нас вообще не было, Прабхупада был наш старший. And I was one of the older devotees in India. I was 26. Я был один из старших преданных в Индии, мне было 26. So you can imagine the immaturity and the difficulties in those early days. Теперь вы можете представить всю эту незрелость и трудности, которые с ней связаны, которые имели место в наше раннее время. So Prabhupada came to Calcutta, and he understood that there were difficulties, so he called for an istagosti. И Шрила Прабхупада приехал в Калькутту, он увидел, что имеют место трудности, и он собрал Иштагоштхи. And everyone was in Prabhupada's room, and everyone spoke about their problems. И все в комнате Шрилы Прабхупады собрались, и все рассказывали о своих трудностях. So Prabhupada very patiently heard everyone. И Шрила Прабхупада очень терпеливо выслушал каждого. And then he started speaking about the difficulties he had coming to America. И он начал рассказывать о трудностях, которые имел, приехав в Америку. And we were listening to that, and we could understand that our problems were very small compared to Prabhupada's. И когда мы это слушали, мы поняли, что проблемы, которые у нас есть, это мелочь по сравнению с теми проблемами, которые были у Шрилы Прабхупады. Here we were very young, and Prabhupada at that time when he came was 70 years old. Мы были очень молодые, а Шрила Прабхупада, когда приехал, был 70-летним. His health was not good. И здоровье у него было не очень большое. He didn't know anyone. Никого он не знал. He lived through the coldest winter in New York in 40 years. Он попал в самую холодную зиму в Нью-Йорке за 40 лет. So anyway, we understood our problems were very small. И мы поняли, что наши проблемы незначительны. And that during that Istagosti, one Mataji, she said, she spoke at the end. She said, actually, Prabhupada, in Krishna consciousness, there are no problems. И в конце одна Матаджи выступила, сказав, что Шрила Прабхупада на самом деле в сознании Кришны нет проблем. And Prabhupada said, yes, you have understood correctly. In Krishna consciousness, there are no problems. И Шрила Прабхупада подтвердил, что ты правильно поняла, в сознании Кришны проблем нет. So if we're actually in Krishna consciousness, it's a fact, there are no problems. На самом деле в сознании Кришны это факт, проблем нет. So that's what we're working toward. And that's a lifelong project, at least for me. Именно в это состояние мы хотим попасть, и для этого потребуется жизнь, проект длиной в жизнь, по крайней мере для меня. So we both stayed in India for 2.5 years. И мы оба остались в Индии на 2,5 года. Serving Prabhupada in Juhu. Мы служили Шриле Прабхупаде в Джуху. And Juhu in those early days was another difficult time. И в Джуху в раннее время была и другая трудная ситуация, другая трудность. Difficult for Prabhupada also because he fought to keep that land. He made a promise to the deities. You're here on the property, and you're not. We'll build you a grand temple. И Шриле Прабхупаде тоже пришлось туго, потому что он дал обет перед божествами. Вы здесь, вы установлены, это ваша земля, мы построим вам большой храм. So it was a privilege to serve Srila Prabhupada in those early years. Это была привилегия служить Шриле Прабхупаде в те ранние дни. Even though there were so many problems, it was one of the nicest times of my life. Даже несмотря на обилие проблем, это одно из лучших времен в моей жизни. Prabhupada came very often to Mumbai. Шрила Прабхупада очень часто в Мумбай приезжал. He also asked me to write him once a week to tell him of the situation, how things are going. И также он просил меня еженедельно ему писать, что происходит, какова ситуация. So one day we got a letter, after 2.5 years in Juhu, we got a letter from the head of the BBT in Los Angeles, Bhaktivedanta Book Trust. И через 2,5 года мы получили письмо от главы BBT в Лос-Анджелесе. And he wanted a film made on ISKCON. There were no films at the time.
И он просил снять фильм об Искон, потому что в то время фильмов не было. So Prabhupada also thought that was a good idea. И Шрила Прабхупада тоже подумал, что это хорошая идея. So Jean and I went back. Actually, she was Vishaka by this time. И Джин и я вернулись. К тому времени она на самом деле уже в Вишакхах была. After Calcutta, and that was October 71, we all went to, Prabhupada took us back to Vrindavan. Took you back? Yeah, a group on tour. И затем, после Калькутты в 1971 году, нашу группу Шрила Прабхупада забрал обратно во Вриндаван. And Jean and I were married. She became Vishaka Devi. И мы поженились с Джин, и она стала Вишакха Деви. And actually, at our wedding, Radhanath Swami showed up. He came. He walked in. И на самом деле на нашей свадьбе появился, зашел в комнату Радханат Свами. Because he met Prabhupada in March, and this was November. Потому что в марте он встретился со Шрилой Прабхупадой, а это дело было в ноябре. So he had gone back to the Himalayas and then come back down to meet Prabhupada again. Потому что он тогда отправился в Гималаи, вернулся, и затем к ноябрю он спустился вниз с гор, чтобы увидеться со Шрилой Прабхупадой. And he knew Prabhupada was in Vrindavan, that's where he came. И он знал, что Шрила Прабхупада был во Вриндаване, вот именно туда он отправился. So he came to our wedding. И он пришел на нашу свадьбу. And Maharaj is so kind. He's come to major events in our life. И Махарадж так добр, что он приходил на главные события нашей жизни. He gave the lecture and kirtan at our oldest daughter's wedding. Он давал киртан и лекцию на свадьбе нашей старшей дочери in Washington, D.C. в Вашингтоне. And then we were in Jagannath Puri. Vishaka Devi was pregnant with our second child. И мы были в Джаганнатхпуре, и Вишакха Деви была беременна вторым ребенком. And Maharaj was on tour on Parikram with his group. И Махарадж был на парикраме со своей группой. And at that time there were only 40 devotees in his group. Now there are 4,000, 5,000, 6,000. И тогда в его группе было примерно 40 преданных. Сейчас в его группе около 4000, 5000 преданных. And that was in 1994. Это был 1994. So Vishaka Devi was overdue for delivery. И Вишакха Деви готовилась к родам. So I asked Maharaj to come to the house to lead a kirtan to attract the baby to come out. И Махарадж пришел домой, чтобы вести киртан и привлечь таким образом ребенка, чтобы он вышел. So he came on Friday night and led a beautiful kirtan, and she was born on Saturday. Он пришел вечером в пятницу и провел замечательный красивый киртан, а ребенок родился в субботу. And at the time Maharaj asked me, so what is the name? И в это время Махарадж спросил, как вы его назовете? And I said, Haridas. Я сказал, Харидас. But he said, if it's a girl, and I said, I have no name. А если это девочка будет, я сказал, у меня нет имени. Everyone said boy. Все сказали мальчик. So he immediately said Hari Priya. Поэтому он немедленно сказал Хариприя. So it's our good fortune that both my older daughter Rasamrita and Hari Priya are both disciples of His Holiness Radhanath Swami. И на мою большую удачу моя старшая дочь Расамрита и младшая дочь Хариприя, они ученицы его святейшества Радханат Свами. So where were we? We went back and made that film, Hare Krishna People. И мы вернулись обратно и сняли этот фильм «Люди Хари Кришна». And Prabhupada liked that movie very much. И Шриле Прабхупаде очень понравилось это кино. He said you should make Krishna conscious films the most popular films. Он сказал, вы должны делать фильмы Хари Кришна самыми популярными. So we made, during Prabhupada's time, we made 3 more films. И во времена Шрилы Прабхупады мы сняли еще 3 фильма. And he saw 4 of our films.
И он видел 4 наших And фильма. that was the highlight of our filmmaking, having Prabhupada watch the film. И это была цель снятия нами фильмов, что Шрила Прабхупада их посмотрит. So we've tried to follow Prabhupada's instruction over the years to make Krishna conscious films the most popular films. И мы старались следовать наставлениям Шрилы Прабхупады, чтобы снимать фильмы самыми популярными для общественности. After we made the first film, Hare Krishna People, I asked Srila Prabhupada, can we make a film on your life? И после первого фильма «Люди Хари Кришна» я спросил Шрилу Прабхупады, можем мы снять фильм про вашу жизнь? And he said, what is the need? И он сказал, какая в этом нужда? So that was Prabhupada's humility. He always gave credit to his disciples and his Guru Maharaj. И это было смирение Шрилы Прабхупады, он отдавал все заслуги своему Гуру Махараджу и своим ученикам. So my answer was that people in the future will want to know who started the Hare Krishna movement. И мой ответ был такой, что люди в будущем захотят узнать, как начиналось движение Хари Кришна. So Prabhupada agreed. He said, you can do. И Шрила Прабхупада согласился, он сказал, тогда вы можете это сделать. So in 1983 we made a film called Your Ever Well-Wisher. И в 93 году мы сняли фильм «Ваш вечный доброжелатель». And that's a film on Prabhupada's life. И это фильм о жизни Прабхупады. How many have seen that movie? Кто из вас видел этот фильм? Your Ever Well-Wisher? «Ваш вечный доброжелатель». Not very many. Немного. So not many, hardly any of the public saw that film. На самом деле не так много людей из общественности видели этот фильм. And we were always hoping to present Prabhupada's life story to the public. На самом деле мы всегда надеемся представить людям общественности историю жизни Шрилы Прабхупады. So about 6 years ago, Hari Sari Prabhu, who was in charge of the media department at the TOVP, he asked us to do a new film on Prabhupada's life. И 6 лет назад Харишаури Прабху, который отвечает за медийную часть проекта храма ведического планетария, попросил нас снять новый фильм. So in June of 2017 we released the Hare Krishna movie. И в июне 2017 мы выпустили этот фильм Хари Кришна. And that's been a very big success. И этот фильм имел очень большой успех. It's played in 37 countries in theaters. Его проиграли в 37 странах. And our hope was to release in public theaters, so the public would feel free to go and attend. И наша цель была такая, что этот фильм можно просто в обычном кинотеатре показывать, чтобы люди спокойно могли на него ходить. And Обычные люди. probably we estimate maybe 500,000 people have seen the film. Мы оценили, примерно 500 000 человек посмотрели этот фильм. And with wonderful results, wonderful reception, very emotionally. People who see the film become very emotionally involved, attached to Prabhupada. И результат превзошел наши ожидания. Люди очень проникаются фильмом, когда смотрят, и эти эмоции очень глубокие, направлены на Шрилу Прабхупаду. So the film is now in 22 languages. И сейчас этот фильм переведен на 22 языка. And Prabhupada's books are in 86 languages. А книги Шрилы Прабхупады переведены на 86 языков. So our hope is that we put the film in all 86 languages. И наша надежда, что мы переведем этот фильм на все 86 языков. There was one professor in I think Lithuania who saw the film. She said everyone should see this film. Была одна профессор в Литве, которая посмотрела фильм, сказала, все его должны посмотреть. Because the film, Prabhupada's life has lessons for everyone. Потому что фильм о жизни Шрилы Прабхупады имеет уроки для всех, для нас. You know how determined he was. Насколько решителен он был. What faith he had. Какую веру он имел. The difficulties he went through. Трудности, которые он прошел. To carry out the order of his guru. Чтобы выполнить наставление своего гуру. These are valuable life lessons for everyone. Это очень ценные уроки для жизни каждого. So that is our goal, to try to get as many people, outside people, to see the film. И это наша цель, показать этот фильм как можно большему количеству людей не в Искон.
So we were hoping, we're talking about perhaps next year to have a screening in a theater in Omsk. На самом деле мы надеемся, что этот фильм покажут в кинотеатрах в Омске, может быть, через год. And if you do that, I would love to come. Если вы это сделаете, организуете, я бы хотел приехать. And then you can invite people. You can invite your friends. You can invite your people you work with. It's a wonderful opportunity to introduce people to Krishna consciousness. И вы можете друзей звать, однокурсников, одногруппников, коллег по работе. Это очень хороший способ представлять сознание Кришны вашим. You can invite your relatives. Родственникам также. Mother and father will know a lot better what you're involved in, what you're doing. Мама и папа будут знать намного лучше, чем вы именно вы занимаетесь. Mama and papa. So, any way you can help would be very much appreciated. В любом случае, это вы поможете им очень сильно это оценить. So, any questions or comments? Есть ли какие-то комментарии или вопросы? Какие наставления Прабхупады вошли в ваше сердце, и вы до сих пор им следуете? Давал ли личное наставление вам? Какие наставления Шрилы Прабхупады лично для вас вошли в сердце, и каким вы следуете до сих пор, какие он давал наставления вам? What instructions did Srila Prabhupada give to you that you follow until now? Which of them came into your heart that you follow? Well, I follow the 4 rules and regulations. Я следую 4 регулирующим принципам. Hasn't been easy. Это было непросто, to be honest. если быть честным. Sometimes there was difficulty. Иногда были трудности. But I like to say that I'm still here. Но мне нравится говорить, что я до сих пор здесь. Somehow or other, by the mercy of Guru and Gauranga. Так или иначе, по милости Гуру и Гауранги. Krishna consciousness for those who weren't born into the movement, and even for those who are born into the movement and are pure, it's not an easy path. Сознание Кришны даже для тех, кто родился в движении, все равно остается нелегким путем. Sometimes there'll be difficulty. Иногда будут трудности. And especially those who grew up in the West eating meat and intoxication, illicit sex, all those things. И особенно эти трудности будут большими для тех, кто родился на Западе, в западной культуре и соприкасался с алкоголем, незаконным сексом и так далее. Especially during my time in school, in high school and college, lots of illicit activity. Особенно в наше время в школе, в колледже было много незаконной деятельности. I was on the college campus with Prabhupada taking a walk in 1975, University of California at Berkeley. Я был в университете Калифорнии в 1975 году со Шрилой Прабхупадой по университетской территории мы шли. And I attended that university for 4 years. Я посещал этот университет 4 года. That was 1961 to 1965. С 61 по 65 год. At that time, it was a mess. Тогда был бардак, простите. The Vietnam War was raging, and there were all kinds of protests. Тогда были все возможные виды протеста против войны. LSD was all over the place, and drugs. Наркотики, ЛСД были в каждом месте. And people were quite miserable. И люди были на самом деле страдающими. Students were actually jumping off committing suicide by jumping off the very high clock tower. И люди прыгали с очень высокой башни с часами, с самоубийством завершали жизнь. So I was on that morning walk, and we were going past that clock tower. И мы утром шли и проходили мимо этой башни с часами. So I told Prabhupada about the condition at that time that people were actually jumping off.
И я сказал Шриле Прабхупаде состояние на тот момент, что люди на самом деле с нее прыгают. And to prevent that, the university had to build glass walls. И чтобы это предотвратить, университету пришлось построить стеклянную стену этой башни, So people couldn't jump. чтобы люди не могли прыгать. So Prabhupada told the story of the Himalayas giving birth when he heard that. И затем Шрила Прабхупада рассказал о том, как Гималаи родили. Вы слышали об этом? And Кто-то слышал? so there was a rumor that the Himalayas was going to give birth very soon. Прошел слух, что Гималаи скоро родят. So people gathered at the cave at the foot of the Himalayas, И waiting. И люди на этот слух собрались около подножия Гималаи у пещеры. And they waited for many, many days. И они ждали много-много дней. And all of a sudden, they heard this rumbling inside the cave. И внезапно они услышали какой-то шорох, исходящий из пещеры. And some rats ran out. И выбежали несколько крыс. So Prabhupada compared this, big university with just like, the big Himalayas. And the university is producing animal-like men. И Шрила Прабхупада сравнил этот большой-большой университет с большими горами. И этот большой университет производит людей, подобных животным. They don't know who they are. Они не знают, кто они. They don't know where they came from. Они не знают, откуда они пришли. They don't know what to do. Они не знают, что делать. And they're trying to enjoy through intoxication and sex. И они пытаются наслаждаться через интоксикацию и секс. So therefore Prabhupada called that kind of education slaughterhouse. Поэтому Шрила Прабхупада назвал такой вид образования бойней. And we could see slaughterhouse. И мы видим это бойня. So anyway, this was our upbringing. Это было наше начало. Yeah. Unfortunate. Неудачное. Yes, Mataji. Матаджи. Как вы пережили уход Шрилы Прабхупады? How you managed to cope with Srila Prabhupada's departure? Yeah, that was very difficult. Это было очень трудно. And even more difficult was what happened after Prabhupada left. Еще более трудно было то, что произошло после того, как Шрила Прабхупада ушел. Well, there was lots of chaos. Там было много хаоса. That's actually stated in the Srimad Bhagavatam. After a powerful acharya leaves, there'll be chaos. На самом деле это описывается в Шримад Бхагаватам, когда могущественный ачарья уходит, будет хаос. And if we look at the history of what happened, actually, I don't think there's any written history, really. Is there? На самом деле я не думаю, что есть какая-то записанная история. After Prabhupada left, После того, как Прабхупад ушел. yeah. But anyway, there's lots of problems. В любом But случае было много трудностей. Prabhupada, he emphasized time and time again the importance of Vani, his instructions, rather than his presence, physical presence. Он много снова и снова повторял важность Вани, его наставлений и их приоритет над его физическим присутствием. And that's the most important. Это самое важное. We were with Prabhupada, a lot, but we really couldn't, appreciate fully his position. Мы были с Шрилой Прабхупадой много, но мы на самом деле в полной мере не были способны оценить его положение. And we were all very young. И все мы были очень молоды. When Prabhupada was on his bed in Vrindavan in the final days, he looked at us, he said, "Don't think this won't happen to you." И когда мы видели его на смертном одре, он сказал, что не думайте, что это все случилось с вами. So, Could you repeat, please? Don't think that. this won't happen to you. Что это с вами не случится. So, yeah, Vani is the most important. То есть самое важное это наставление Вани. Follow the instructions. Следовать наставлениям. Yes. После просмотра этого фильма у нас остается только одно сильное вдохновение, просто
каждый вдох Шриле Прабхупаде посвятить. Шрила Прабхупада передал своим ученикам жизнь, и ученики передают эту жизнь нам дальше. То есть мы были до этого ходячими мертвецами, и теперь мы можем эту жизнь передавать дальше. Спасибо огромное. Спасибо за фильм и за наставление, за Шрилу Прабхупаду и за то, как вы его передаете, если кратко передать. I will try to repeat such an exalted glorification that they see every Monday the movie by the footsteps of Srila Prabhupada that you made. So today they did it also, and from the bottom of the heart they want to thank you very much because they want to, they awaken this desire to give every single breath to Srila Prabhupada, that he gives this mood and you disciples give it to us. Nice. Thank you, Hare Krishna. Yeah, that video series is called Following Srila Prabhupada. Это видео называется серия, да, по стопам Шрилы Прабхупады. There's 11 DVDs. It's 31 hours long. 31 час, 11 DVD-дисков. We interviewed over 500 devotees for that. Для этого мы взяли интервью у больше, чем 500 преданных. And 335 devotees are speaking. Там 335 преданных говорят. And they were all there with Prabhupada at the time the film was taken. They're speaking about what happened at that particular time and place. И фильм снимался в то время, когда эти интервью брались, то есть они говорят про то время, когда фильм снимался. So if you can watch that, you'll learn a lot about Prabhupada. И когда его смотрите, вы можете узнать очень много о Шриле Прабхупаде. How many have seen that? А кто его видел? Okay. Thank you. Спасибо. Prabhu? Существует много фотографий со Шрилой Прабхупадой. Я видел фотографии из североамериканского архива Бхактивиданта, но они все без датированы. Не знаете ли вы, ведут ли кто-то работу по датировке фотографий? Я видел очень много фотографий Шрилы Прабхупады из североамериканского архива, но дат на них нет. Кто-нибудь эти даты работу ведет или нет? I saw very many pictures of Srila Prabhupada from North American archive, but they are not dated. Do you know somebody who works like that to date these photos? Yeah, Bhaktivedanta archives, they have all the photographs, and they're trying to find out who took which photographs and the date they were taken. They're working like that. Архивы Бхактивиданты собирают все фотографии, и они пытаются выяснить, кто эти фотографии сделал, соответственно, даты тоже выясняют, насколько возможно. You can contact them. Вы можете с ними связаться. Yes, Mataji. Как Шрила Прабхупада в своем глубоком возрасте сохранял такую хорошую физическую форму, давал такие глубокие наставления и во время прогулок утренних. How was it possible for Srila Prabhupada during the morning walks to keep such a nice physical form, fit, and give such a deep spiritual instructions about these morning walks? Yeah. Prabhupada was very regulated in everything he did. Прабхупада был очень отрегулирован во всем, чем он занимался. He did the same thing at the same time every day. Он делал одну и ту же вещь в то же время, в каждый день. And therefore he got a lot done. Поэтому он успевал очень много. So we should try to follow in his footsteps. Поэтому нам надо следовать по его стопам. But Prabhupada was not operating on the material plane. Но Прабхупада не действовал на материальной платформе. He was operating on the spiritual plane. Он действовал на духовном платформе. There was one devotee who took part, Mataji, who took part in the 17-volume, printing 17 volumes of Chaitanya Charitamrita in 2 months.
Была одна Матаджи, которая выпускала 17 томов Чайтанья Чаритамриты за 2 месяца. Prabhupada gave that order. Прабхупада дал ей это наставление. And devotees thought it was impossible. Преданные думали, что это невозможно. And Prabhupada said, impossible is a word in a fool's dictionary. Да, и Прабхупада сказал, что невозможно это слово из словаря дураков. So anyway, they did it. They did it in 2 months. So one Mataji was, she was transcribing the Prabhupada's translation. И в любом случае они выпустили за 2 месяца, и одна Матаджи транскрибировала переводы Шрилы Прабхупады. So Prabhupada was told that she was working 18 hours a day. И Прабхупаде сказали, что она работает 18 часов в день. And Prabhupada said, she is operating on the transcendental platform. И Прабхупада сказал, что она действует на трансцендентной платформе. So we can also do that. Мы также это можем делать. But one result from seeing the movie from devotees, I'd like to explain actually 2 results. Я на самом деле хочу объяснить, что когда преданные смотрят этот фильм, получается даже 2 результата. One is that the devotees want to increase the quality of their sadhana. Первый – это то, что преданные хотят увеличить качество своей садханы. And also they want to do more service. И также они хотят выполнять больше служения. So I've heard that many times from devotees after seeing the film. Я много-много раз слышал от преданных, когда они посмотрели этот фильм, именно такие отзывы. And you can see it over and over. This is like a book. Вы You can read it можете over and over. снова его перечитывать как книгу, да, также пересматривать фильм можно снова и снова и снова. My favorite review was from LA Yoga Magazine. Мой лучший отзыв был от журнала йоги Лос-Анджелеса. And it said the Hare Krishna movie is the second coming of Prabhupada. Там говорится, что кино Харе Кришна, фильм Харе Кришна, это второе пришествие Прабхупады. So this is from outsiders writing review. И причем этот отзыв от внешних людей. So this particular man could recognize that Prabhupada is there in the movie. He's real. He's alive. То есть этот конкретный человек смог распознать, что Шрила Прабхупада там в этом фильме и присутствует, он живой. I'm just not bragging about so-called my film. Я не пытаюсь продвигать так называемый мой фильм сейчас. It's not my film. Это не мой фильм. I'm the director and I had to make all the decisions, but over 300 individuals and companies worked on the film. То есть я режиссер, и мне приходилось принимать решения, но над фильмом работали больше 300 компаний и личностей. And we could see Prabhupada's and Krishna's guidance also and help. И мы также видим там руководство Шрилы Прабхупады и Кришны в этом фильме. Помощь. So we can all experience that if we're sincere in our service. Так что мы каждый можем испытать это, если мы искренне на своем служении. You'll see magical things happen. Вы можете увидеть, что волшебные вещи происходят. Shamsundar Prabhu called it Krishna magic. Шьямасундар Прабху назвал это Кришна магия. One day, in early days in San Francisco, they couldn't pay the rent. They had no money. В ранние дни в Сан-Франциско они не могли оплатить аренду, у них не было денег. So one morning, Shamsundar Prabhu was taking an early morning walk, and he saw $100 bills blowing down the street. Однажды утром Шьямасундар Прабху рано утром шел по улице, он увидел $100 счета просто летели по улице. So that was the rent money. Купюра. Это как раз были те деньги, которые надо было заплатить за аренду. So Krishna magic. Магия Кришны. And we all have access to that. That's the wonderful thing. И чудо состоит в том, что у нас у каждого к этому есть доступ. Don't think that just Prabhupada disciples or older disciples. Everyone has access. Не думайте, что это только ученики Прабхупады могут или старшие преданные могут. Это у каждого есть доступ. And just chant Hare Krishna sincerely and with attention. Просто внимательно воспевайте Харе Кришна, искренне. And follow the principles. И следуйте принципам. And everything will come. Все придет.
And even if you don't follow the principles sometimes, Даже если вы иногда не следуете принципам, don't give up. не бросайте. Actually, Krishna gives us very a great hope. In the 11th canto, there's a verse. Потому что Кришна дает эту великую надежду. В 11-й песне есть стих. Do you know that verse? I was searching it 2 days, did not find yet. I am not very learned. I'm not a scholar. I don't know the number of the verse. Я, к сожалению, не очень ученый человек, и я не знаю номер этого стиха. Basically, the idea is that one who takes pleasure in hearing the glories of my activities. Там общая идея в том, что человек, который получает наслаждение, слушая о моих деяниях, but at the same time he has material desires and sometimes acts in those desires. Но в то же время, если у него есть материальные желания, и он следует за этими материальными желаниями, and that person also knows that by gratifying the senses, that's a source of misery. И также, если он понимает, что наслаждение чувств – это путь к страданиям, still he should go on in Krishna consciousness and be happy. Несмотря на это, он должен продолжать идти по пути сознания Кришны и быть счастлив. This is Krishna speaking. Это Кришна сам говорит. So don't be discouraged if you have difficulty. Поэтому, пожалуйста, не теряйте вдохновение, если у вас трудности. It happens to most everyone. Это происходит практически с каждым. We don't like to talk about it. Мы об этом не любим говорить, but it's a fact. Но это факт. And just go on. Надо продолжать. Because Krishna's giving us great hope. Потому что Кришна нам дает великую надежду. And Prabhupada, we saw many times that Prabhupada would receive persons, even sannyasis who fell down. He would receive them, in great happiness if they came back to Krishna consciousness. И мы видели много раз, что Шрила Прабхупада принимал людей, даже если это был саньяси, который упал, Шрила Прабхупада принимал этих людей с великим счастьем, если они возвращались к сознанию Кришны. So the worst thing is to have difficulty and then just stay away. Потому что худшая вещь, которую можно только придумать, это в трудностях уйти. Stay away and criticize. Оставаться в стороне и критиковать. That's a very strong tendency, is to, if you can't follow, then to criticize. Это очень сильная тенденция, что если ты не можешь следовать, ты критикуешь. But just understand that we're all, trapped inside these bodies and surrounded by the senses. Но нужно понять, что мы все в ловушке этих тел находимся, и нами управляют чувства. This is the kingdom of Maya. Это царство Майи. And it's not easy. И это не просто. But it's well worth it. It's the only path. Но это единственный путь, и он стоит того. There is no other such a direct, full experience of spiritual life than Krishna consciousness. Нет другого такого прямого и полного опыта духовной жизни по сравнению с Хари Кришна. Thank you. Yes. Kirtan, yeah, I know. I promised. Я обещал. Your temple, which you visit regularly, do they make some online translations, streaming, video? Yeah, they do. Делают видеотрансляции, делают из храма. I think it's alachuatemple.com. alachuatemple.com. I think so. It's in Alachua. Look up ISKCON Alachua. Посмотрите ISKCON Alachua. 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 Это во Флориде. All right. Yes, one more. Да, еще один.
I want to share my realization that Srila Prabhupada is present in these movies. I have experienced that Food for Life, we feed people, and one time we came, they were all intoxicated with alcohol, so I decided I will never continue to do that, to give them food. Я долго, часа два была в таком замешательстве, приехала домой и никак не могла прийти в норму. У меня есть нарезка, небольшие фрагменты из по стопам Шрилы Прабхупады. Я выбрала самый маленький, думаю, сейчас посмотрю, и как-то мне будет легче. I was strongly confused after that, and when I came back, I needed 2 hours to settle my mind peaceful. So I have a cut of little movies of Srila Prabhupada's videos, and I used it to pacify my mind. И я попала на интервью Прабхупады с министром социальной защиты в Мельбурне. And I randomly took the video where was interview with Srila Prabhupada, a Minister of Social Affairs in Melbourne. И там министр говорит, вы помогаете людям, но они пьют, и я не вижу в этом смысла. А Шрила Прабхупада ему сказал, продолжайте это делать. So this minister says that they are drinking, and there is no use to help them. And Srila Prabhupada gives him instructions that we should continue. Yeah. You help them. And it is not the end. В следующей фразе этому министру не понравился этот ответ, и он начал, доводы приводить, что они не хотят работать. И Прабхупада сказал, это не имеет значения, всего лишь дело времени, продолжайте это. И я поняла, что я буду это продолжать, пока могу. So this minister would continue giving some arguments that they do not go for job, they are useless for society, and etc. But Srila Prabhupada said that means nothing. It's just a matter of time. So you do continue. And I understood I will do it. Yeah, good. So Prabhupada's alive and well. He's here today. Да, Шрила Прабхупада живой здесь. Если кто-то видеозапись не понял, о чем речь, обращайтесь к Манджи Мандакини, она повторит. You can have a relationship with Prabhupada. Да, у вас есть отношения со Шрилой Прабхупадой. As close or even closer than those who are with him personally. Они у вас такие же близкие, или, может быть, даже более близкие, чем те, по сравнению с теми, кто лично с ним общался. Haribol. So let's have Kirtan. Another question, Elin. Here. That's it. Еще кто-то? Yes, Prabhu. Вопрос такой. Вы много путешествуете сейчас. Тот искон, в котором были вы, Шрила Прабхупада построил, его настроение, цели, охват, то есть именно то, как Шрила Прабхупада его нес. И сейчас, то есть хотел бы знать, не утеряли ли новое поколение что-то, может быть, что-то нужно обратиться к истокам, чтобы что-то восстановить, чтобы правильно продолжать. Сейчас он такой же в общем. Вы путешествуете очень много, и настроение искон сейчас в сравнении с тем настроением, которое было тогда, когда Шрила Прабхупада его закладывал, есть ли разница, не потеряли ли мы что-то, новое поколение, что-то, может быть, надо улучшить. So you travel a lot nowadays, and you see ISKCON all over the world now. And in comparison with ISKCON, like Srila Prabhupada started it, the mood now and that days, did not we lose this mood, and should we adjust something? You know this experience before and now. Yeah, it's different in different places. It's a very huge society, so it's not all the same. То есть это неоднородное движение, оно в разных местах разное, очень большое. Some places are the mood is very much similar. Какие-то места по настроению очень похожи. And some places not so similar, but the basics are there everywhere. То есть какие-то места отличаются могут, но основы везде одинаковые. The rules and regulations are the same, the programs the same.
правила и регуляции одинаковые, программы одинаковые. There are so many things that are the same all over the world. То есть много вещей, которые одинаковые по всему миру. And really, everything depends. So much depends on the leadership. На самом деле очень много зависит от лидеров. So, as far as I can see, you have very wonderful leaders. Но здесь я вижу у вас очень хорошие лидеры. But other places maybe not so strong. Другие места, может быть, не настолько сильные. But overall, I'm very optimistic about ISKCON all over the world. Но в любом случае я очень оптимистично настроен по насчет ИСККОНа по всему миру. The movement is spreading very quickly. Движение очень быстро расширяется. Especially, I'm very happy to see the outreach programs here in Omsk. Особенно я очень счастлив видеть, что программы в Омске здесь имеют место. You're really working to reach the public. То есть вы реально работаете на то, чтобы достучаться до публики, до общественности. The farm project we visited today was fantastic. И проект фермы, который мы сегодня посетили, это просто фантастика. And the programs you're having here in the temple to attract people. И программы, которые вы здесь проводите, чтобы привлекать людей. So you should be very optimistic. Поэтому вы должны быть исполнены оптимизма. Mataji, you had a question? У вас был вопрос? No? Нет? No? Okay. Не вы? Вы? Yes. Да. Я не отследила момент такой, когда вы говорили, что 2 месяца вы пришли пофотографировать. В какой момент прошла эта трансформация? Вы сбрили бороду, переоделись, начали практиковать? Вот как вот? Это ваше личное решение было или Ярина воспитывали? То есть, когда вы присоединились, вы под давлением побрились или сами? То есть как это произошло? Во время путешествия, в Индии это было, да? Сам принял, когда, как? Трансформация, когда произошла. So that is the question about the moment you have shaven your beard and the mustache and the head. That moment when you 2 months was staying at the temple in India. Could you describe it in more detail? So was you forced to do that, or did you decide it yourself, and how this transformation within internal happened? So I asked, did they force you to? No, they didn't. There's no force. Ну, конечно, меня не заставляли. Sometimes there's pressure. Иногда немножко подталкивали. We were living in the temple unmarried. Мы жили в храме. But associating with each other, so that was not very good. То есть мы жили в храме, мы были не женаты, но общались друг с другом. Это нехорошо. And devotees were asking, telling Prabhupada that they're, living here and they're associating and they're unmarried. That was not very proper. И преданные, конечно, Прабхупаде рассказывали, что они здесь живут, они не женаты, но общаются. То есть это неправильно было. And Prabhupada, he indicated we should get married. И Прабхупада отметил для нас, что нам надо жениться. He said that would be better. Это было бы лучше, он сказал. But Prabhupada did not force, and nobody forced. Нас никто не заставлял, Прабхупада нас не заставлял. Everything should be voluntary. Все должно быть добровольно. Yeah. When it happened? Before initiation, when it happened? Before initiation? Yeah. What happened? This transformation. Oh, that was gradual. Gradual transformation. Это была постепенная трансформация. It took me about 10 months to get initiated. До инициации мне примерно 10 месяцев And that was in the presence понадобилось. of Prabhupada. Это было в присутствии Прабхупады. I'm very slow. Я медленный очень. All right, so we should have kirtan. Киртан уже нужно. How late can we go?
Hmm? No, it's pretty loud. I don't think we'll have bhajan tonight because it's a little late. Namo Vishnu Balaya Krishna Prasaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namane Namo Vishnu Balaya Krishna Prasaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesaha Shunyavadi Paskatare Sadarine Namaste Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasari Gaura Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasari Gaura Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasari Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasari Gaura Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bolo, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama
Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Oh Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Everyone together. From the heart. Krishna, Krishna, Hare Hare. Again, please. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Or Pimanande. So we'll stop here. Thank you very much for coming. Мы здесь остановимся. Спасибо вам большое, что пришли. Srila Prabhupada ki, Shri Gaurnitai ki, Shri Radha Govinda ki, Gaura Premanande. Strange harmonium. Funny sound.